Hello guys, welcome back to my YouTube channel Crazy Tricks Knowledge. My name is Onimus Mohanaskur. আজকে আমি আমার এই চ্যানেলে ফার্স্ট ভিডিও আপলোড করতে যাচ্ছি, তো চলো শুরু করা যাক। লেটস স্টার্ট। এখানে আপনাদের দেখাবো একটি মাছের ফিউজ কিভাবে বানায়। মাছের ফিউজ কি, তার আগে আমি একটা তোমাদের ডেমো দেখিয়ে দিচ্ছি। মাছের ফিউজ বানানোর জন্য আপনাকে দরকার এরকম ব্যাটারি এবং এরকম একটি তার। কিভাবে বানায় আমি আপনাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি। ব্ল্যাক টেপ নিতে হবে, যদিও এটা ব্ল্যাক নয়, ব্লু টেপ। বন্ধুরা, এখানে মাছের ফিউজ তৈরি হয়েই গেছে। এবার আপনাকে আর কিছুই করতে হবে না, শুধু ব্যাটারি প্লাস মাইনাস কানেকশনটা জুড়ে দিতে হবে। বন্ধুরা, এই ছিল আমার ইউটিউবে ফার্স্ট ভিডিও। আমার একটু সাউন্ডের প্রবলেম হতে পারে, কারণ আমার কাছে মাইক্রোফোন নেই। তো বন্ধুরা, ভিডিওটি যদি ভালো লাগে একটি লাইক এবং সাবস্ক্রাইব করে আমাদের পাশে থাকবেন।